Good morning, students. So, yesterday we have seen up to page number 8. So, today I am going to teach you or I am going to tell you about the noun phrase. Okay? Today we shall learn about the noun phrase. Noun phrase and noun phrase in opposition. Okay? First one is noun phrase and second one is noun phrase in opposition. So, first one is noun phrase. So, let us see what is the noun phrase. So, before knowing, we should know what is the noun first. Noun phrase choose mundu, first of all, you should know what is the noun. So, noun means it is a naming word or it is a thing or animal or a person. So, all of you from first onward, that means from second class, from first class onwards, you have been learning what is the noun. So noun means a person, thing or animal or a place, name of the place, anything. Okay. So here the noun phrase. So noun phrase means can be a thing or animal or a person or can be place. So we shall see what is the noun phrase. So noun phrase means I shall write a sentence and tell. So she saw a bald, fat, middle-aged man. Okay, children. She saw a bald, fat, middle-aged man. So, how many things are here now about this man? So, this man is the noun. Okay, man is the noun. So about this man, how many things we are seeing in this? Bald. Bald means I told you in the while we were seeing the lesson, I told you bald means battadala. Okay, that man is having a bald and fat. So he is fat ante లావుగా ఉన్నాడు. Next, middle aged. So మధ్య వయసులో ఉన్నటువంటి అతను middle aged. So how many things we are seeing now about this man? Not one thing. We are not saying that man is a bald head man. No, we are not saying only one thing. We are saying three things here. Bald, fat, middle-aged man. Three informations we are getting about this man. Okay, children? So, ఇవన్నీ కూడా ఈ మ్యాన్ గురించి చెప్తున్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, మ్యాన్ ఎలా ఉంది? All these three things are giving us information about this man. So we came to know that man is having a bald head and he was fat and he was a middle aged. Okay, we are getting three informations about this man. So ఈ three informations అంటే ఈ ఒక్కటి కాకుండా ఒకటి కంటే ఎక్కువ. సో మన బాల్డ్ హెడ్ అని ఒకటే రాయట్లేదు, బాల్డ్, ఫ్యాట్ అండ్ మిడిల్ ఏజ్డ్. సో ఇలా ఒకటి కంటే ఎక్కువ డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్స్ అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ యాడ్జెక్టివ్స్ వస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే నౌన్ ఫ్రేజ్ అంటారు. ఓకే చిల్డ్రన్? సో వీఆర్ నాట్ సేయింగ్ ఓన్లీ దట్ బాల్డ్ హెడ్ మ్యాన్ ఆర్ వీఆర్ నాట్ సేయింగ్ ఓన్లీ దట్ మ్యాన్ ఈజ్ ఎ ఫ్యాట్ మ్యాన్. వీఆర్ telling more than one adjective it is given. That means more than one information we are getting about this man. More than one. So how many adjectives are given here? Three adjectives. Three describing words about this man. Bald, fat and middle-aged. So three adjectives. So ఒక adjective కంటే ఎక్కువ ఉంటే more than one adjective if it is there, it is called noun phrase. Okay children? I hope you understood. So what is the noun phrase? More than one adjective if there is in the sentence, that is a noun phrase. So bald, fat and middle-aged man. So these three, more than one adjective. So three adjectives, that means bald, fat and middle-aged. So three adjectives. So it is more than one. So we are getting more information about this man. So this is called noun phrase. Okay children? So ఈ
information or this adjective is coming, this subject, that means this noun is coming, when it is coming after this adjectives, okay, after this adjectives. So it is a noun phrase. So when we are seeing about noun phrase in opposition, you will understand, okay. Now this man, that means this noun is, we are in this noun phrase, that means in noun phrase this noun comes after the adjectives, okay. After the adjectives అంటే ఇవన్నీ adjectives, bald, fat and middle aged, ఈ మూడు కూడా adjectives. సో ఈ adjectives తర్వాత వస్తుంది అనమాట, ఏంటది, నౌన్. ఈ నౌన్ అనేది అంటే ఇవన్నీ కూడా ఎవరికి చెందినవి, ఈ బాల్డ్, ఫ్యాట్ అండ్ మిడిల్ ఏజ్ అన్నీ కూడా ఎవరికి చెందినవి, ఈ మ్యాన్కి చెందినవి. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ యాడ్జెక్టివ్స్ తర్వాత ఈ నౌన్ వస్తుంది. సో ఇన్ నౌన్ ఫ్రేజ్ noun comes after the adjectives, okay children. So let us see the next one, that is noun phrase in opposition. Noun phrase in opposition, let us see that. Noun phrase in opposition is one, I'll write here one sentence. Kamala, her eldest daughter, Kamala, her eldest daughter, a widow, got up reluctantly. Okay. So before we have seen noun phrase. Noun phrase means she saw a bald, fat and middle-aged man. So man comes after the adjective. That means a noun comes after the adjectives in noun phrase. So what is the difference in this noun phrase in opposition? Noun phrase in opposition అంటే ఏంటి, ఇక్కడ చివరిలో మనకి మ్యాన్ అని వచ్చింది కదా ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో, ఆ నౌన్ అనేది ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్లోనే ఉంటుంది అన్నమాట. It is given in the first, okay. Here the noun comes first before the adjectives. In noun phrase the noun comes after the adjective. So remember, listen carefully, I'll tell you once again. Noun phrase lo noun adjectives tarvata vastundi, okay. I will write here sentence. She saw a bald, fat, middle-aged man. Okay. What is the difference? This is a noun phrase. This is a noun phrase in opposition. So noun comes here after the adjectives. అంటే bald, fat, middle aged, ఈ మూడు తర్వాత ఈ నౌన్ వచ్చిందనమాట. ఇందులో నౌన్ ఫ్రేజ్లో. నౌన్ ఫ్రేజ్ ఇన్ అపోజిషన్లో నౌన్ అనేది ఫస్టే ఉంటుంది, అంటే బిఫోర్ ద యాడ్జెక్టివ్స్. ఇందులో అయితే ఆఫ్టర్ ద యాడ్జెక్టివ్స్. నౌన్ ఫ్రేజ్లో నౌన్ ఏమో ఆఫ్టర్ ద యాడ్జెక్టివ్స్ ఉంటుంది, యాడ్జెక్టివ్స్ తర్వాత వస్తుంది. నౌన్ ఫ్రేజ్ ఇన్ అపోజిషన్లో నౌన్ అనేది బిఫోర్ ద యాడ్జెక్టివ్స్, ఓకే. ఇక్కడ యాడ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, ఎల్డెస్ట్ అండ్ విడో. సో ఎల్డెస్ట్ అండ్ విడో, షీ ఈస్ ద ఎల్డెస్ట్ డాటర్ అండ్ విడో. విడో అంటే ఉమెన్ హూ హ్యాస్ నో హస్బెండ్, ఐ టోల్డ్ యూ, okay. These two are adjectives, okay, giving information. Kamala, who is she, eldest daughter and also a widow, okay, these two. So now here in noun phrase in opposition the noun comes before the adjective. In noun phrase the noun comes after the adjectives. I hope all of you understood. Noun phrase lo noun emo adjectives tarvata vastundi. నౌన్ ఫ్రేజ్ ఇన్ అపోజిషన్లో యాడ్జెక్టివ్స్కి ముందే ఉంటుంది. సో కమలా, లెట్ us see here this Kamala, this is the noun. So Kamala is given before the adjectives. So now here man, this noun is given after the adjective. So here we are getting more information about Kamala. What information we are getting? She is the eldest daughter and also a widow. So these two are adjectives. Adjectives ముందు వస్తే అది నౌన్ ఫ్రేజ్ ఇన్ అపోజిషన్, యాడ్జెక్టివ్స్ తర్వాత వస్తే అది నౌన్ ఫ్రేజ్. సో
మోర్ దాన్ వన్ యాడ్జెక్టివ్ ఉంటే అది నౌన్ ఫ్రేజ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నౌన్ ఫ్రేజ్ అంటే ఒక యాడ్జెక్టివ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే అది నౌన్ ఫ్రేజ్. ఓకే, నౌన్ ఫ్రేజ్ అండ్ ఇట్ కమ్స్ ఆఫ్టర్ ద యాడ్జెక్టివ్స్. నౌన్ ఫ్రేజ్ ఇన్ అపోజిషన్ అయితే నౌన్ అనేది ఫస్టే ఉంటుంది, అంటే యాడ్జెక్టివ్స్ ముందే ఉంటుంది. ఓకే చిల్డ్రన్, సో లెట్ us see the sentences given in page number 9. So let us see the sentences given here. Some examples. Identify some more noun phrases from the story and write them below. So first one that you can complete by yourself. So read the lesson and write if you find any noun phrase. అంటే ఒక adjective కంటే ఇంకా ఎక్కువ మీకు ఏమైనా లెసన్లో కనిపిస్తే ఆమె అండర్లైన్ చేసి జస్ట్ రైట్ ఇట్ in this line. Okay, and next one. Let us see. I bought dash. So it is given in the bracket. I bought a red. I bought a red beautiful umbrella. I bought a beautiful. I bought a beautiful red umbrella. I bought a beautiful red umbrella. Color always comes after the quality. Okay. Next, we saw. Second one. We saw a couple of baby elephants. We saw a couple of baby elephants. We saw a couple of baby elephants. Next one. Our grandfather lives in a big stone-built house. Our grandfather lives in a big stone-built house. Okay, our grandfather lives in a big stone-built house. Next one. Ramya has a nice silk saree. Ramya has a fourth one. See, nice silk saree. Okay, so you should know which adjective you have to keep first and which adjective you need to keep next. Okay, so these are the sentences you can write in the blank given there. Page number 9.